Yes, sir, I'm here. Okay. Yes, sir. Okay. Then, sir, please do proceed with welcome speech. Junaid, sir. Good evening, all. With elevated spirit of mind and heartfelt gratitude, let me make the session on mode. It's me, Mr. Junaid, Head Department of English, HM College of Science and Technology, Manjeri, to welcome your noble presence to the state level pre-conference workshop organized as part of HIMICON, International Multidisciplinary Conference, scheduled on 21st 22nd January 2026. On the theme Automation and Humanity in Transition, Policies, Practices, Prospects, and Future Directions Towards a Better World Order. Yes, HM College of Science and Technology, Manjeri, and Maulana Abul Kalam Azad College of Social Sciences, Manjeri, in collaboration with West Visayas State University, Philippines, and Jamia Nadawiya Ravanna, coordinate HIMICON, the International Multidisciplinary Conference, providing a platform for those who aspire to polish their career. I hope this workshop will be a helping one in our personal and academic growth. Without much delay, let me come to the assigned duty. I warmly welcome Ms. Diba Case, the Honorable Principal, HM College of Science and Technology, Manjeri, who has nodded her consent to inaugurate the workshop. I welcome our esteemed expert speaker, Ms. Fathima Hiba, Junior Research Fellow, Research Department of English, PSMO College, Tirunangadi. I also welcome all the participants, scholars, faculties, students from HM College of Science and Technology, Maulana Abul Kalam Azad College of Social Sciences, ISS College Pendramana, and others. Now, with all my respect, I would like to invite Ms. Diba Case, the Honorable Principal, HM College of Science and Technology, to inaugurate the workshop. Ma'am, please. Sir, good evening. Respected HOD of Department of English, Junaid sir, Samad sir, and my other colleagues, and our guest speaker, Ms. Fathima Hiba from PSMO College, and Fida Miss from Makkah College, and my dear students. I think this is our 10th pre-conference session. I don't know. I think this is the 10th pre-conference session of our international conference happening on January 21st and 22nd. And I believe it's been a useful session for us. First time when we started, we didn't know what to expect. But as the conference progressed, we had a special feeling about it. Something special in each day. There is something happening here, and such like feelings arised in our mind. And we thought about the subject, abstract writing, paper preparation, and presentation, and get some output as the result of all these thoughts. And totally, there is a positive vibe on our campus. I think in all our mind, and here there is some such like feelings arising in all most of us. And as the first for this language session, concentrated the faculties department Thank you, all. ma'am. Thank you very much. Now, let's move on to our session. Hope Miss Fatima Hiba is ready with all the materials with her, and she has been prepared
preparing for it, and she was willing to do such a session wholeheartedly. I would like to welcome Miss Fathima Hiba, JRF at PSMO College, Tirurangadi, to lead the session. Miss, please. Okay, I hope I'm audible. I'm going to be sharing my screen right now. Kindly let me know when it becomes visible. It's clear, ma'am. All right, okay. Right. Okay, so I hope this is visible. Once again, good evening, everyone, and it's such a privilege to be here speaking this way, especially on a topic like this. So I'm Fathima Hiba. I have already been introduced, but still, Fathima Hiba. I am currently a PhD scholar at PSMO College, and I'm just not going to bother about the rest of the background story. It's not necessary. So with that, I'd like to take your attention to what I have titled this presentation. From idea to insight, the art of writing an effective abstract. So I'd like to begin with the very first couple of keywords that is at the top of the title, idea and insight. So what's the difference between idea and insight? Idea is basically your first thought. It's a very raw, R-A-W, raw. It's the raw thought that comes into your mind when you first see something or when you first conceive something through your mind. That is idea. Insight, on the other hand, holds a certain amount of understanding. Insight comes through time. Idea is your first perception of something. Insight, on the other hand, you have to examine it closely. You have to spend some time with it. You might have to ask a couple of people about what exactly this thing is, and then you come to a point of understanding. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു point ഉണ്ട്. That is insight. So on that note, I guess I should say I'm primarily an English literature student. So, but at the same time, I have been noted that there are people here in disciplines that are other than English. So what I try to do is mix up a bit of English and Malayalam. But there's a common joke that when someone is bilingual, they kind of lose both languages. So I hope you guys stick with me on that. And if there are any doubts during the session, kindly feel free to ask me. So my attempt with this presentation, with this session, is not just to give you guys a formula, like a structural sort of thing in, okay, A, B, C, D, this is how you write an abstract. Obviously, that is a part of it. But at the same time, my attempt is to show you guys how to conceive an abstract, how to conceive a research, the very beginning point of a research, from the first spark of thought to the eventual point of understanding, to the eventual point wherein you feel confident, okay, I have something to speak about here, I can write about this, I can share this with the rest of the academia. So moving on, is the slide moving? I hope the slide is moving. Okay, so moving on, what exactly is an abstract? Again, this might be something familiar to some of you. Most of you, I would say here, you must at least have seen an abstract, even if you're not familiar with the writing of it. So abstract basically it's a short summary of a longer work. So and longer work that is specifically academic work. You might not have seen there is no abstract for for example, a novel or a very long epic sort of poems. You don't generally give abstracts to that kind of literary work, but rather abstract is something that has totally been defined in terms of academic work. So you see abstracts for research paper, dissertations, theses, and reports, etc. So what these things are, even a half good, decent research paper usually ranges from a points from say around 6 to 10 pages. Even the smallest of research paper are usually about 6 to 10 pages when all things combine. So when you are going through research paper, there are a ton of research papers. You need to understand what exact is this useful to me? Is this useful to what I'm studying right now? Or is this useful, or is this interesting to me? So for all that idea, an abstract is basically the shortest possible form of summarizing the crux of a research paper. So this might be, say, for as I said, a 10-page research paper, or it might be a 200-page dissertation. In both these cases, an abstract is necessary.
And an abstract has to be the shortest, most comprehensible form of it. So in other words, simply to say, what is your research about? What exactly is your research paper about? It answers the question of that. And some of the structures of a structure of an abstract is, of course, you begin with the introduction, then you have the hypothesis statement, a methodology, conclusion. Again, you don't need to strictly follow these idea in this particular step, but generally these are the things that must be contained within an abstract. And we will get deeper into it during the further slides. But for now, I just want to show you guys a particular structure and we'll go further into it. Okay, there are primarily two types of abstracts. One is a proposal abstract and the other is a paper abstract. So proposal abstract is that what you write when you haven't given, you are yet to write a paper, when you're yet to do the research. So it's, as the title suggests, it's a proposal. You haven't started on your research yet, you haven't started writing anything yet, but at the same time, as I said before, you have an idea, you have some kind of I want to do this. ആ particular phase ൽ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന സംഭവമാണ് proposal abstract എന്ന് പറയുന്നത്. Paper abstract, on the other hand, it is written once you have completed doing your research and when you have completed writing your paper. The first one, proposal abstract, is what exactly we are dealing with at the moment. Because as I said, we are it's a pre-conference workshop. So on that idea, we haven't yet written anything, but we want to write something for the conference, so to speak. So here, as you can see the difference, you write a proposal abstract before conferences, seminars, workshops, etc. And you must have seen something called for papers, or papers are invited to this sort of seminars and so on. And because of that, as I said, proposal abstract is written before you have written the paper. So everything is in the future sense. It's basically your plan. What exactly are you intending to do? So naturally, you use future tense. This paper proposes. And I haven't yet done the research. I haven't yet come to the point of showing it as true. But this is my plan. This study aims to. This paper will. It seeks to. Upon futuristic sense, before you have begun your research, that's where you write the proposal or a proposal abstract. So it's usually written in the future sense. And as I already introduced the paper abstract to you guys, and that's not necessarily what you're focusing on right now. Once you have a journal publish, even you are publishing this in a certain book regarding this conference, or ISBN book. And in that case too, when someone is going through that book, they might not necessarily have the time to take a deep dive into every single sentence that you have written. So after you have written the whole thing, in this case your research is done, you have your result, you have your methodology, summarize. So we do not have to use future tenses. You have already done it. So we generally write it in present or past tense. This paper argues that, this analysis demonstrates, this study reveals. It's already done. You have your result, you have everything ready. And it's basically about attracting someone. It's basically about making someone understand what you are going to say, what you're going to do through the research paper. So as I said before, our main focus will be on the proposal abstract. Right. So to begin writing an abstract, or to begin with an abstract, you start with an idea or an area. So here, generally, when you talk about things like abstract or research paper, especially with young, say, early PG students, the idea is that they don't know what to write about. So for this, I would say the best place to start would be the conference flyers. Here I have taken the example of HIMICON's brochure and how exactly they have given the matter of their multidisciplinary conference. So when you see a conference like this, okay, you might go through the title, you might go through the speakers and so on, and eventually you come upon this very small paragraph right here about the conference. When you read through the conference, you already get an idea as to what should I think about, on which line should I start thinking about.
But I highlight automation and humanity. When you read it instantly, your eyes goes to automation and humanity. And you eventually come to the crux of the paragraph. That is, this discussion examines how technology such as AI, robotics, and digital system reshape work, communication, environmental management, creativity, and human well-being. So you've got an idea already. Okay, this is talking about some sort of interaction between machine and humans, and how exactly it affects our modern culture. It's not something that you can write a paper on it, but you already understand. Then you can move on to the second section. Here it is given as major themes, but paper you see it as areas of focus, or you can starting lines. They will have given you subheadings, sub-themes within their own conferences. So apt on a section would be social sciences, humanities, and literature. So when you read through that, again, you get an idea which basically talks about, I hope this is visible to you guys, but still, humanities affect how exactly does it affect our culture? How exactly does it affect our society, our behavior? Aspects of study literature. So that's your starting point. You still haven't gotten an idea, or you haven't written anything, you don't know what to do, but our point is say for okay, machine, human. And first concept superhero. It may be because I am a bit fan of sort of Western movies, superhero movies. But to me, when I think about these lines, the first year superhero movies. So I can begin with that. So as a literature student, I think about superhero movies. So, in superhero movies, and area, it's not yet an argument. It's not yet a disease. But an area. Again, this is only possible for a literature student. You might take a book or say a video or a poem, or as I have done in this case of this example, I might take the idea of a movie. In the case, it also stresses the idea of AI. The paragraph it also talks about how AI is changing society. You can, as a literature student, you might also start thinking about if AI can write stories, if AI can write novels, then is there a need for a human novelist? Then what happens to the human novelist? Another mind thought the research but you have come to the point of becoming an idea. And similarly, if you're a history student, so to speak, history student, they might think along the lines of, say, Kerala robotics say, is it robotics? We think about how there is robotics in medicine and surgery. Our areas a lot of robotic usage, or is it possible to trace out a history of robot and automation in Kerala? But sociology, maybe they will start thinking about, does everybody use AI equally? Or are there certain age group of people who deal more with AI as compared to, say, our older generation, our parents, and so to speak? Does both men and women use AI for the same purpose? Are they questions they ask to AI the same? For example, there are people who use AI like a friend, as a therapist, while some other people use AI just like Google, just to ask certain questions or to figure out certain practical sort of things. Particular humanities field, spark. So this is your starting point. This starting point abstract. Now we move on to the second step. Okay, it's not the second step, sorry. So this is another conference brochure, or it's on a literature seminar. So here I want to show you guys this idea of area of focus in laptop. About here, what happens is that it's a very specific field, specific topic on posthumanism, literature, but posthumanism it's very complicated. You should read into the areas of focus. The areas of focus non-human rights, ecology and posthumanism, AI ethics, authenticity. When you read through it and when you think about it, your interest, your familiarity based on your own amount of knowledge, something will catch on to you. So for that,
that aspect, you have to focus on, when you see a flyer, you have to focus on areas of focus, or as I said, themes, so to speak. In case, you don't necessarily need a flyer. People start research without anybody prompting to do so. You can start research on your own interest. For an example, I have used one of the papers that I have written on myself. So it's not very in the theoretical, traditional as I took two of my interests. I also like K-pop music. So what I did is I study on the representation, identities, and performance of the feline. Basically, the gendered semiotics of cats in K-pop. So you can see the tradition stick book theory analyze. We have moved on a lot from that traditional structure, but rather you have to read society, you have to read the things around you. So I would say that research is extremely interdisciplinary these days. Traditional bookish abstract research, but rather whatever concept that you do have in your mind. So, for example, think about Instagram. Reels. There is a research idea in Reels. So, you are going through Reels and you suddenly think that there are influencers in Instagram, right? So, what kind of influencers are popular and why are they popular? Why do we listen to them more often than, say, for example, you can compare them, lifestyle influencers, kids influencers, and musically enhanced lifestyle influencers. Why are they popular? And comparisonly, who is making more money or something like that. So these are all research questions, but it matters how you deal with it. It's just an opinion, but rather they scientifically approach it, kind of prove a silly or important research. Your society, treat that's what makes something academic. That scientific, objective, provable. That's what makes it research. Okay, and see that the idea and the concept. Look into who is on the other. When you are writing an abstract, when you are writing anything, you have to think about the reader. So, conference brochure of our HIMICON conference. So, HIMICON conference has already stated that their focus is on automation and machine and culture. So, in cats K-pop, it might not interest them. It is not in part with their teams. Abstract they will not accept it. So you have to think about who is reading and what kind of institution it is. There might be a chance of traditional college you have to think and move along those lines. You should be flexible, so to speak. Okay, so first point is over. Second step, find a gap, or it's also known as the literature review. A gap in literature refers to an area, question, or approach that has not been sufficiently studied, yet is sufficiently studied in academic research. So, in other words, this is what is missing from the conversation. Imagine research. Imagine academic research as a shelf book books. So, we were discussing about superheroes, right? But superheroes research. There must have been tons of people before me who have studied these ideas, who has analyzed similar concepts and so on. But research imagine all of these research as a bookshelf, as a row of a bookshelf. Bookshelf books research the point of booking and research and the gap space and gap space and space you already need so for that, you have to start reading. How can we conduct a literature review? There are lots of tools for it. The best option is to go to like academic databases, Shotganga, JSTOR. I hope some of you are at least familiar with JSTOR. What JSTOR is, it's basically a website full of papers. It's an archive of research papers, books, and so on. So you don't necessarily need to read everything. That's not possible. So at least go through the abstract.
With I'll give you an example. Google Scholar is something that is very free, very easily accessible to everyone. For Google Scholar, I have an example of Google Scholar right here. So then Google Scholar, we are talking about superhero movies. So in Korean, I want to conduct a literature review of superhero movies. So very simply, superhero movies popularity. Our some type the first section tons of research is already there. So if I go through some of them, popularity work. Literature review, you can think about literature review as a conversation. A conversation already samsarikanunde. Appo ink കൂടി കയറി സംസാരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 20 ആൾക്കാർ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കണം, അതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പുതിയതായിട്ട് പറയാനുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഹിയർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സർട്ടൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഐ കനോട്ട് വർക്ക് ഓൺ ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറോ ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഓൾറെഡി ടൺസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വിൽ ബി മൈ ഏരിയ. പോപ്പുലാരിറ്റി വേണ്ട, പിന്നെ എനിക്ക് ജെൻഡറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അങ്ങനെ നാരോ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ എനിക്ക് അറിയോ, am I familiar with gender analysis? അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ സർട്ടൻ ആംഗിൾ ടു ഇറ്റ്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർമുല. We have to start formulating to understanding our concept. Insight like we begin with an idea, the insight like so how to understand, how to make a problem statement, hypothesis statement, our main argument concept machine plus man and a superhero movie. Then I start asking questions. I already read up on the background area. I did the literature review, and now I can start asking questions to what I have already learned. And already I'm going to ask questions. So questions like, how does this idea of the self-made or cyborg basically refers to the mixture of human and technological components? So how does this idea of the self-made / cyborg superhero influence people, or does it influence people? Just because there is a superhero movie and full does it impact society, its viewers in any way? What message does this kind of stories tell their audience in comparison with, say, superheroes like Superman? Superman he doesn't have to try very hard. He's an alien on Earth, then he has lots of strength and powers. But if a machine use they have to work with it, they need to have the intelligence to use it, and they need to cooperate with the machine to have some sort of superpower. So you ask questions. Example, history disciplinary example, robotic use in Kerala. So you think along the lines of full Kerala, full robotic use in history, it might not be that easy. So you try to make it more local. So and again you start asking questions. When did it first enter the market? Does everybody have access to it? Is it always of Western origin, or are the Keralite inventors regarding robotics and so on? In attempting to answer this question, you will be able to narrow down your field and arrive at your main argument. These questions are very important. Again, I told you, already narrow down, you arrive at your argument. You have to pay attention. That is that it's possible. The second case, I am a history student and I am trying to trace out the history of robotics. Malapurthinte case there has to be a question. How exactly will I get the material? Where will I get the documents? I need to understand. I need to prove it. But a robot in our use in a field use material probable and possible questions. Obviously, possible and ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. You choose that as your main idea. Then moving on, you pick your text. Again, text it's a very literary sort of term. Text is basically refers to what you are going to study. Your primary material that you are going to study it on. Superhero stories influence but superheroes movies so I have to narrow down it a bit more. ഏത് മൂവിയില് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തേണ്ടി വരും. സോ
if you're a literature student, you again text എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര impactful ആയ സാധനമാണ്. Sorry, ഭയങ്കര common ആയ സാധനം. You can study books, you can study movies, you can study media trends, etc. You can even study a song. That's also possible in literature. So in our example case, I am thinking about, okay, what kind of movies can I use? So but I already an exception rule the type of heroes they have to be man-made, machine man combination heroes. So I think around the lines, and I think movies Iron Man and Batman, both are that they have to use technology to gain their so-called superpowers. Their brain is their main merit in the I mean the two movies. Whatever your practice might be, you have to pick focus. You have to pick your text. So one of the things that you do have to focus at this point is that abstractly abstract, but in this case you might be required to justify your choice, the process through which you selected your text in your research paper. This is especially true for other humanities fields. So for example, robotics in the case you said that okay, I'm full Kerala, full Malappuram, Manjeri in a particular local area, I the history of robotics. Imagine your history, you're conducting interviews. Interviews conducting Manjeri that is not possible. Manjeri particular local area, it's not practical in any way. So okay, you have to select particular people. That's random choose data full. There are lots of ways for it. The research random sampling, probable sampling, and in those cases, what happens is that you might be asked to justify choose. It's some literature but not for very small research papers. Say for example, you are writing your PhD. It's open defense usually when a question. Usually there will be a question. Why did you choose this book? Why not another book? Another question. When you're doing a random writing, choose. But you need to have a certain, if in the case, if the number superhero movies in the case, why did I choose Iron Man and Batman? Number one, they're very popular. So a lot of people, especially in say Indian context, a lot of people must have seen it. Number two, these two are the most famous, let's say, this sort of cyborg heroes as compared to Superman or heroes. So you also need to think about that. Will I be able to justify this choice in the Sambho? Okay, finally, step 5 will we were still walking around the idea of an abstract. So we start writing and we begin with we begin with the introduction. Let's read through this introduction first. What exactly is happening in the introduction? So here the introduction is, within mainstream cinema, technology-oriented superheroes have emerged as a prevalent and celebrated archetype, showcasing the common man's fascination with innovation. While existing studies explore the popularity of these narratives, there is limited research on the influence of such cyborg superheroes in shaping perception towards modern technology. This paragraph, first of all, let's look at the pink line. Pink line is superheroes have emerged as a prevalent and celebrated archetype. Pink line set the background. We already literature review. Literature review. So when you go through the literature review, you already okay, what has happened in this field? But discussions studies already then you get what you call a background. But some background I mean familiar has already been done. Background. So first of all, it sets the background. Now let's look at the red line. Showcasing the common man's fascination with innovation. You can't just talk about superhero movies. Superhero movies are very popular in modern imagination, if to the modern youth. If I know superhero movies are describe the moon sentence, it's not that difficult. In movies, is everything okay? I hope so.
ഇന്ന മൂവീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3-4 സെന്റൻസ് എഴുതിയിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേർഡ്സിൽ കാര്യം പറയണം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഫുള്ളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സെക്കൻഡ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എന്റെ ആംഗിൾ എന്താണ്, മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹിയർ ഈസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, റൈറ്റ്? എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ, എങ്ങനെ അതിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിൽ കാണുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് സാധാ മനുഷ്യന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദെയർ വാല്യൂസ്, അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ടോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്നില്ല, ഇതും കൂടി കൊടുക്കണം. സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ്, ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് മൈ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ വൈൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞാണ് സെന്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ സെന്റൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ദിസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന സ്റ്റഡീസ് ആർ ഓൾറെഡി ദർ. പക്ഷേ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് നറേറ്റീവ്. ബട്ട് എന്താണ്, ദർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് റീസെർച്ച്. എവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്? ലിമിറ്റഡ് റീസെർച്ച് ഓൺ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സച്ച് സൈബോർഗ് സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഇന്ന സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, പോപ്പുലാരിറ്റി ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡൺ, ബട്ട് എന്തിൽ കുറവുണ്ട്? ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സച്ച് സൂപ്പർ ഹീറോസ്. ഇതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ഒരു ആംഗിളില് അത്ര സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള യൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അൺലൈക്ലി. ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ദർ ഇസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. കേരളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ മൂവീസ് ആണ്. അപ്പൊ കേരളയിലും അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കാം, മലയാളം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ആൾവേസ് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഏരിയാസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ റിസർച്ച്. ഇതിൽ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ 3 മെയിൻ കൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി സ്മാൾ ബ്ലൂ ലൈൻ, റൈറ്റ്? ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ബട്ട് അത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ ഹിമിക്കോൺ കോൺഫറൻസിനാണ് ഈ പേപ്പർ എഴുതുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് നോഷൻ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഓല കോൺഫറൻസിന് പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ മൈറ്റ് ബി എ ലിറ്റിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ. ഇസ് ദിസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഫീൽഡ്? ഇസ് ദിസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ, AI എക്സെട്ര? ആ ഡൗട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് പറ്റിയതാണ് കാണിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വെക്കുക. ഇത് 4 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് 3 ones. സെറ്റ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നിങ്ങളെ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, റിസർച്ച് ക്യാപ്പ് കാണിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹാസ് ടു ഡു. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ, ഐ വുഡ് സേ. ആർട്ട് എന്നല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട്. വെൻ യു അറൈവ് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ട്, യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫിഗറിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, എഴുതാൻ പറ്റാതിരിക്കും പറ്റും. And to add some pointers to it, your abstract always has to be direct and concise. Concise means short at the same time. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് പറയണം, അവിടെ നീട്ടി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റണം. സോ ജനറലി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് 2 or 3 sentences. ദിസ് അഗെയിൻ ഡിപെൻഡ്സ് upon the word count. ഈ കോൺഫറൻസ് ബ്രോഷൂറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 350 വേർഡ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 500 വേർഡ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിസീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് can be a little bit bigger than that. They will say for 1000 വേർഡ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോ നിങ്ങളത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട്, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് to be stopped in on 2 or 3 sentences. And another very important mistake that is most commonly seen in students is that there is a tendency to write the summary of their text in the introduction. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ you don't write summary in research papers either, but in case you want to introduce what exactly the book is and what exactly the story is, you can do it in your research paper. തുടക്കത്തിൽ you don't necessarily have to write the summary. You ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ you can say, for example, 1 sentence on what exactly the book is about, but you do not go into the summary deeply. And another thing that people do a lot in introduction is have catchy titles. And quotes വെച്ച് തുടങ്ങുക. ഇതൊക്കെ this was very popular while I was doing my degree. എല്ലാവരും ഒരു quote വെച്ചിട്ടേക്കാരം introduction section തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if it is directly related to the paper, if it is directly related to the argument that you are trying to make, okay, it works. നേരെ മറിച്ച് റാൻഡം ആയ കോട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനായിട്ട് ബന്ധമല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനായിട്ട് ബന്ധമല്ല, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ചൈൽഡിഷ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ക്ലിഷേ. സോ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വായിക്കുന്ന റിവ്യൂവിന്റെ നിങ്ങളെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പോകും. So you have to be careful when you are starting off with quotes or catchy. It's what we call a hit or miss situation. If you are an expert at it, if you know exactly what quote you're using and it's exactly relevant to your
research, then okay, fine, go for it. But if it's not, if it's just a random code, you like that code, or if it's it has to be directly linked. Our code and analyze research. Use I would say that do not go for it. Right. So we have started writing introduction. First the sentence, it's ready for us. Now we move on to the most important part of an abstract, that is the research problem or objectives of the research paper. But in the case, our objective has come into this sort of sentence. This paper argues that cyborg or self-made superheroes communicate messages of human agency, technological reliance, and personal achievement in the movies Iron Man and Batman. I missed it. It was my mistake. So this is what I'm trying. I did my literature review. I found my gap, and this is the thing that I have realized. That in the argument, in the conversation, conversation point is another sentence. Again, this two comes to 2 or 3 sentences in the right? So as I said, this is the most important part of your abstract. And usually, research problem it begins with purpose statements. Purpose statement, this paper argues, this paper studies. We use future tense too. This paper will study. This study seeks to analyze, explore, investigate. Objective research objective. And there are also cases if it's a good decent page research paper, at most time you have more than one objective, more than one main argument. You might have additional arguments in the paper argues that moreover, additionally, secondly, arguments in secondly, thirdly, what exactly are your plans list out here. Again, this has to be direct, this has to be concise. Choose that implies that you don't know what you're doing. Direct okay, this person knows exactly what they're planning on doing. But I know what I'm doing. Our impression. So make it as direct, make it as clear as possible. So here I have also written, in case objective superhero example. Additionally, the paper will also explore the moral and ethical ideals of technology related by such movies. So here I'm trying I'm trying to prove that in the film human brain, personal achievement, and humanity's reliance on technology in a highlight movies on the country. This gives a very positive, critical technology positive highlight argument prove in the research. That's what research problem. Research. You write that statement. That is your research problem or objective. Then we move on to methodology. If your research problem is the most important part of your abstract, methodology is to most people the most complicated part. Methodology simple methodology. A good way to define methodology is think about science. Science in a case. You guys, science you might be familiar with the idea of lab, experiment. But science you have a thought. In A and the chemical, B and the chemical mix a color and down. Thought but he has to show it. He will take a beaker A, beaker B, and a correct measurement in the mix up. Tools and the methodology and beaker. Tools are beaker, test tube methodology. Combine chain a procedure. That's the methodology. How are you going to do it? Superhero movies, right? Argue to prove I have to show it. That's section on methodology. So here in our example, I'll write something like abstract level. This will be expanded upon in our research paper, but abstract simple idea.
what are my tools എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയാൽ മതി. To this end, the paper will conduct a textual and comparative analysis of the selected films to examine narrative strategies and thematic messaging. So ഇവിടെ എന്റെ ടൂൾസ് എന്താണ്, ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ബീക്കർ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസും കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസും പറയും. ദിസ് ആർ അഗെയിൻ ലിറ്റററി ആയ ടേംസ് ആണ്. ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസ് ബേസിക്കലി റെഫേഴ്സ് ടു ഈ മൂവിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സീനും ഓരോ ക്ലീനിലും ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം it gives a certain hints, implicate ചെയ്യുന്ന സീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ ഇന്ന ഡയലോഗിൽ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു മൂവ് ടു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ്, രണ്ട് സംഭവത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ട്, ഐ എം നോട്ട് going too much into that, will take a lot of time and that's not our purpose at this point. Appo these are our tools. നേരത്തെ പേർപ്പസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ മെത്തഡോളജിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഓഫൻ യൂസ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ടു ദിസ് എൻഡ്, ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇന്ന കാര്യം, ബൈ യൂസിങ് ഡാഷ് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ദ മെത്തഡോളജി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So there is also something called qualitative and quantitative methodology. Qualitative means something, as I said, textual analysis. The quality base ചെയ്ത് കണ്ടുള്ളതാണ്. Quantitative means ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിന്റെ കേസിലല്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ ആസ്പെക്ട് ഇന്ന ഡയലോഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന സീൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്, എനിക്ക് ടെക്നോളജീനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊക്കി പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ കണ്ടക്ടഡ് ഇന്റർവ്യൂ, ഒരു 10 ആൾക്കാരെ 10 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഐ കണ്ടക്ടഡ് an interview with them and simply asked them how many of you like Iron Man, how many of you don't. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് I will have a particular number, right? For example, ആൾക്ക് അയൺ മാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് അയൺ മാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് ഫാക്ട്സ്, വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ പണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവും സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും, സയൻസ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Again, this is also changing. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡിലും we tend to use both. രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള രീതിയിലും ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചുകൾ നടക്കാം. So you don't have to stick to one. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it is interdisciplinary. These are some of the examples of methodology: archival research, oral history, the history, ethnography for sociology, reception studies, etc. And your methodology depends on your aim. Obviously, say for example, you have to go to Malappuram for shopping. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എയിം ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇന്ന ബസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ഇന്ന സമയത്ത് രാവിലെ നീക്കേണ്ടി വരും, ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോകേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ വൺസ് യു ഹാവ് reached your aim, our aim is കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എത്തും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓൾറെഡി വരും. സോ നാച്ചുറലി യു കൈൻഡ് ഓഫ് കം ടു ദിസ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ അഗെയിൻ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ആൾസോ ടെൻഡ് ടു യൂസ് തിയറീസ് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി, മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി, സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തിയറീസും മെത്തഡോളജിന്റെ ഭാഗമാണ്. But I would compare it to, say, for example, നമ്മളെ ഫോണിലെ ക്യാമറയിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ, ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ലെൻസ്, ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ. ഓരോ ലെൻസാണ്, ഈ ലെൻസിൽ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റോറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏത് ലെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് തിയറീസ് ഉണ്ടാവുക. Okay, and finally we come to conclusion. Again, when you are student, conclusion പറയുമ്പോൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അതാണ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ബട്ട് ഫോർ an abstract and for most cases, but specifically for an abstract, അതല്ല സമ്മറൈസ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മളെ പണി. ബട്ട് റാദർ ആ കൺക്ലൂഷനിൽ റെലവൻസും റിസൾട്ട്സും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. റെലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൈ ഇസ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സോ വാട്ടിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിലെ പേപ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം. അതിലാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. So in our case, the study hopes to show that cyborg superheroes propagate values of self-reliance, innovation, and highlights how superhero narrative shapes cultural identity, morality, and empowerment. But at the same time, the stories relay a largely positive outlook on the human-machine combination rather than offering a heavily critical perspective.
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്താണ് റെലവൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. വൈ ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ബിക്കോസ് സൂപ്പർ ഹീറോ നറേറ്റീവ്സ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ. ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്ത് 5-6 സൂപ്പർ ഹീറോ ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ യു കാൻ സിംപ്ലി ടേൺ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ വളരെ സില്ലി ആയ സാധനമാണ്, ഇതിലൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര മൂവീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഓഡിയൻസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കൾച്ചർ. അപ്പൊ ഒരു സംഭവത്തിന് കൾച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് വർത്ത് സ്റ്റഡി. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു സംഭവം only once you know something can you deal with it എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് പോസിറ്റീവായ ഇമ്പാക്ട് ആണോ, നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ പണ്ട് കേട്ടിനു സൂപ്പർമാൻ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് കുട്ടികള് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ വീണിയും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ. സോ that's a bit of a exaggerated point, but still you need to understand how exactly it affects culture. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. റിസൾട്ട്സിന്റെ കേസിൽ യു ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് നീഡ് ടു ഹാവ് റിസൾട്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. യു മൈറ്റ് നോ, as I said, നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് തെറ്റാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ജനറലി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹോപ്പ്ഫുൾ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ഹോപ്സ് ടു ഷോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതേക്കാരം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ this would be my result എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം അബ്സ്ട്രാക്ട് റെഡി ആയി. അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ലൈക്ക് ചെറി ഓൺ ടോപ്പ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം പൊട്ട് തോന്നില്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കീവേഡ്സ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു സം പീപ്പിൾ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ്. ഇത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചിലപ്പോൾ എഴുതി ഞാനൊക്കെ ആ ടൈപ്പിൽ പെട്ട അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് അത്ര അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. Hello, excuse me. Yeah. Screen visible ആണോ? വിസിബിൾ അല്ല. ഇവിടെ വിസിബിൾ അല്ല. Oh, let me just check that real quick. It is visible. Yeah, it's visible though. Can somebody Okay. else confirm it? Okay, please proceed. Okay. Right. Title and keywords. So your abstract is done. Now you need to come up with the title. So you begin with the, as I said, topic and angle. I mean, the already literature review, oro step already gone through that. You will understand which are the important aspects here. Okay, we talk about technology, we talk about superhero films, we talk about society and cultural value. These are the angles. These angles, important അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ ഈ ടേംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ഹിയർ ഐ ആം പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ബാറ്റ്മാൻ ആൻഡ് അയൺമാൻ, റൈറ്റ്? സോ ആ ടെക്സ്റ്റിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. സോ another couple of tips is that try to make it as clear. നേരത്തെ പറഞ്ഞ I keep repeating this idea, as clear and concise as possible. Title ഭയങ്കര long ആണെങ്കിൽ people will cut it down. It has happened to me. As I said, I struggle with titles, and what eventually comes to is that I write long titles. അപ്പൊ പിന്നെ ആരെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂവർ പകുതിയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യും. About try not to do that. Try to make short titles, somewhere within 8 to 12 words. And again, think about who reads. And reviews cheyna nokka. So maybe my long title would വേറെ ഒരാൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, say for example വേറൊരു ജേർണലിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ അല്ലാത്തൊരു ജേർണൽ, മോഡേൺ ആയ ഒരു ജേർണൽ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ maybe it wouldn't have minded, they wouldn't have minded it. But for a traditional sort of journal, എന്ത് ചെയ്യണം, they need a short title, but at the same time it also has to address it. അപ്പോൾ ജേർണലിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് you can determine your title. എത്ര ലെങ്ത് ടൈറ്റിൽ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ടോണ്, അങ്ങനത്തെ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, സെൽഫ് മെയ്ഡ് സൂപ്പർ ഹീറോസ് ആൻഡ് their impacts on audience, a comparative study on Iron Man and Batman. This is a very formal sort of title. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ടൈറ്റിലാണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ബിയോണ്ട് കേവ്സ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോണൈറ്റ്, ദ റൈസ് ഓഫ് ദി സൈബോർഗ് ഹീറോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കേവ്സ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോണൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ റെഫറൻസ് ടു സൂപ്പർമാൻ എന്നുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കോൺഫറൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. They might not necessarily know I am talking about Superman. നേരെ മറിച്ച് if there is a conference on comics, if there is a conference on say popular superhero movies, അവർക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ they will get it instantly. കാരണം ഈ സംഭവം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ you also have to think about who you are sending it to, where you are sending it to എന്നുള്ള അർത്ഥം നോക്കിക്കണം. Again, make sure every word in the title serves a purpose. Every A, animal, വെറുതെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കി കൊടുക്കാൻ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ A വന്നു,
You might have studied the you add a certain amount of importance the article using. A article usage is very important. As I said, this is the first thing a reviewer sees, so it has to be impactful. It has to be eye-catching. That is true, but at the same time, it has to reflect your thesis. You have to reflect the abstract in the body. Title term use title diaspora term accidentally title use but diaspora abstractly that's a blunder. They won't accept it. It leaves a very bad impression of you. And keywords are even more simple. Keywords is basically something like search. It's the modern digital particular time highlighted in some keywords. I think it's a way of actually it comes from libraries. For example, I'm a cultural studies student. But cultural studies is an effect in a journal. Cultural studies keyword highlight the papers full. It's used to search things. Search again, for keywords in superheroes, technology, cinema, and you can use field literature student. Say for example, your study deals with your abstract deals with memory studies. Well, memory studies in some gender studies in some Apo ഇത് വേറൊരാൾക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പറിന് as I said, ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാളും അയാൾക്ക് പേപ്പർ എഴുതണമെങ്കിൽ he will go start doing his own literature review. അയാൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പേപ്പർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും കാരണം തപ്പ സൂപ്പർ മൂവീസിനുള്ള തപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് വരണമെങ്കിൽ these are their search words, these are their keywords. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ചെയ്യും. Okay, and finally, some tips and tricks, mostly from experience, I would say. To write a good abstract, you must read a good abstract. So even if you don't really understand what exactly it's talking about, maybe too complicated words, that is the case. So, but still read them, go through them. Okay, and the content how did they structure the abstract? As I said, many people ABCD formula people structure the abstract differently. As I said, you have a very minimum amount of space. Our space is impactful. Read abstract even if you don't understand the content. Paper obviously it has its own value. Try and at least go through the abstract. It's very paragraph go through the abstract. And as I said, JSTOR, Google Scholar, abstract start with things that interest you. I would say that either a research paper abstract case you might not necessarily say, but the Shakespeare, modern literature, Victorian literature, it might be a bit boring. So begin with things that interest you. So if you are a fan of Mapla songs studies. So just go to Google Scholar or type on Mapla songs, and you will get a lot of studies on how exactly gender is portrayed, how exactly Malayalam culture is portrayed, Malabari culture is portrayed. Read through those abstract. If it's a good abstract, you will understand how exactly abstract. You can structure it a bit according to what you see there. Then, as I said, there is no set style rules to these steps. You learn to move through them as you start getting that you need to refer to this route. And another step, which I assume, it must be a thought that passes through a lot of people's head, is the idea of AI use, especially these days when AI can write an abstract relatively better than a human can. I might take a whole day to write an abstract. But I would still say do not rely too much on AI. Again, I go back to the title. Our title is The Art of Writing an Abstract. Once you figure it out, there's a sense of achievement. Let's say craft or paper or something finished project even the process of making that abstract, search type word it literally releases endorphins. So completely remove. There is not much of a point to let's say literature. Literature bases itself on the
entertainment, on the value and the pleasure of reading, right? It's not dry in that sense. So I would say that, do not rely on AI completely. I will use it in the AI abstract also, it's very obvious, by the way. I kind of study on the idea of AI and creativity. That's in the topic area. It's very easy to note what abstract is written by AI and what is not. And error you get a personality. If it's written by a human, you generally get a personality. A good example would be something like, say, for example, gender base you feel that this person, say, for example, treatment of gender in Shakespeare. Topic abstract, they might feel particularly passionate about it. Right? The Shakespeare woman negative portray that's a human emotion. That's a bit objective on research, objective on abstract. It's there, and if you know how to look for it, if you know how to read something properly, that bit of personality, that bit of emotion is there in your text. I would say that it's like it's a communication without words in that sense. So when you use AI, you take away that. It removes the personality, it removes that uniqueness factor that is central to the arts. So, but at the same time, in the society, not using AI is also not possible. It's like choosing to keep yourself in the dark ages when the whole world has moved on. So I would say use AI for better choice words, for sentence formulation. Another common issue that I find PG students to have is that you write very long sentences. 4-5 line sentence. Point you can go for AI. Please cut this into 2 sentences. And again, you must read the AI cut copy paste. You must rework through it. AI sentence you must rework through it. And finally, never let AI set your argument. Main argument, literature gap. There are tools for it. I hear that literature review tools, but I haven't personally used it, so I cannot vouch for any of them. My main focus has always been the most democratized AI, which is ChatGPT. But ChatGPT in a case, I can promise you, AI can and will lie. ChatGPT in the intent it is to make you happy. It's like a toxic friend. So our research needs to be as objective as possible. Point in it, do not rely on AI for that. Set your own argument. Argument and literature gap. Maybe you can go ask for it. Works but you have to go through the abstract. You have to go through what exactly it is saying. In that argument, mind. And finally, this is an abstract that kind of shows abstract structure. So I don't think this is the time nor the point of reading it, but still I'll just go through what exactly the colors mean. Okay, the yellow basically denotes the introduction. First yellow, yellow, green, yellow. Our case in the introduction main argument like a particular rule. Here there's a need for that introduction spaced out this paper is being sent to memory focus in a conference like this text in the Korean drama. Common 2024 2025 so it might not be familiar to everyone. Society, I have given a very brief intro into the work. Sentence work introduction. The green basically denotes our main argument. Thesis statement, hypothesis statement, and the blue. The light blue shade talks about methodology. Here in this case of close analysis and narrative arcs and examination. And finally, the pink color talks about the conclusion, the relevance of the study. But relevance is highlighted, but it still talks about the results or the possible results that this study seeks to improve. How exactly the title has been framed, and similarly the keywords. Keywords are hauntings, trauma and memory. Trauma and memory is a common word, and all search can chance. And ultimately, what a good academician seeks to do is that you
ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടാൽ വി ഹോപ്പ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വ്യൂ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേ സംഭവമാണ് റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ നടക്കുന്നത്. യു ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സീ ഇറ്റ്. ഇവരിത് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ സംഭവം സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ദേ റെഫർ ബാക്ക് ടു അവർ വർക്ക്. സോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയ ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ട്രോമ ആൻഡ് മെമ്മറി, ഹീലിംഗ് നറേറ്റീവ്, ഡെപ്ത്, സ്പെക്ടാക്യുലർ. Everything does not need to be popular, but at the same time, it has to be specific. This talks about death. This talks about ghosts. Upon spectrality in the field specific term use it. And with that, I believe I am over. And I'm sorry if I took up too much time. And that's about it. Thank you everyone for putting up with it. Thank you, ma'am. Thank you for such a great session. Now, I would like to welcome Miss Anfida from Makkah College for vote of thanks. Ma'am, please. Dignitaries, colleagues, and dear participants, I take this opportunity to express my sincere gratitude to everyone. First of all, I sincerely thank Ms. Hiba, KS, Principal of PSMO College, Mancheri, for inaugurating the program. Okay, then my heartfelt thanks to Mr. Junaid K, Head of Department of English, HMC, for the warm welcome address and guidance. And I extend my special thanks to Ms. Fathima Hiba, Junior Research Fellow, PSMO College, for her informative presentation. And I like her presentation style very much. Thank you, ma'am. And I would also like to express my sincere appreciation to the session coordinator, Mr. Abdul Samad, faculty of HMC, for his valuable coordination and support. And I finally thank all the participants for their presence. So thank you all.